ভালো অঙ্কের বেতন, চাকরির নানা সুযোগ সুবিধা, ঘরে বসে কাজ করার সুবিধা, এমন নানা ধরনের চটকদার তথ্য দিয়ে চাকরির বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে ব্রিটেনের বিভিন্ন চাকরির ওয়েবসাইটে। কিন্তু আসলে এমন কোনো চাকরি নেই, এসব ভুয়া বিজ্ঞাপন। অস্তিত্বহীন চাকরির বিজ্ঞাপনে ইদানিং অনেকে প্রতারিত হচ্ছেন। অত্যন্ত নিপুণভাবে উপস্থাপন করা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলোতে অপরাধীরা চাকরি প্রার্থীদের সাথে এমনভাবে যোগাযোগ করে যেখানে মনে হয় তারা প্রকৃত চাকরিদাতা। We were taking calls from candidates saying, is there a David there? And we said, no, we don't have a David. চাকরির ওয়েবসাইট ইনডিডে যখন ডেভিড নামের একজন প্রতারক চাকরির বিজ্ঞাপন দেন, তখন তিনি তার পরিচয় হিসেবে ব্যবহার করেন 2i রিক্রুটমেন্ট নামের একটি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসাবে। এরপর ইংল্যান্ডের সারি এলাকার গডলমিং শহরে অবস্থিত এই নামের আসল কোম্পানিতে ক্ষুব্ধ চাকরির প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যায় ফোন করতে থাকেন। What has David asked you? Well, he's contacted us about, a job that you're advertising. So I would reply and say, well, we're not advertising that particular job. That's not a job that's on our books. Can you send us a screenshot of the vacancy? Can you discuss it further? And they were very, very upset. They were basically implying that people from my business had been trying to get their personal information and talk to them about jobs that we weren't actually recruiting for. যারা ভুয়া চাকরির বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করা। কখনো ব্রিটেনের ভেতরে, কখনো বিদেশে বসে এসব প্রতারক অর্থ উপার্জন করে থাকে চাকরি প্রার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে সেসব তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রির মাধ্যমে। চাকরি দেওয়ার শর্ত হিসেবে নিয়োগদাতারা প্রচুর ব্যক্তিগত তথ্য চায়। এসব তথ্য ব্যবহার করে প্রতারকেরা ওই ব্যক্তির নামে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। আবার চাকরি প্রার্থীর কাছ থেকে কৌশলে অর্থ বাগিয়ে নিতে পারে প্রতারকেরা। So fraudsters are always looking for new innovative ways to try and con people out of wherever they can. And with technology evolving, with the likes of AI, they're putting way more into it to actually con people. But it's the ones that are targeting emotions that are the best ways of grabbing their attention. And once they've got attached to something like a perfect job, for example, that's when people are so emotionally invested that they then go about giving away more information and potentially even financial information as well. সারি এলাকার বাসিন্দা জুলে এক ভুয়া নিয়োগদাতার প্রতারণার শিকার হন। চাকরি হিসেবে তার কাজ ছিল খুব সাধারণ। অনলাইনে কিছু অ্যাপের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর কাজ করেন তিনি, কিন্তু পেমেন্ট পদ্ধতি ছিল জটিল। অর্থ উপার্জন করতে তাকে ডিপোজিট দিতে বলা হয়। 7,000 পাউন্ড হারিয়েছেন জুলে। I got a sort of panic attack. I lost my balance. I started seeing blurry, being nervous. I felt my temperature went high. I should realize these things. I should see the signs, but I didn't see it. They were so clever with hiding all these things behind the friendliness. কয়েক মাস আগে বিবিসির অনুসন্ধানী প্রতিবেদক দলের একজন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করে এক প্রতারক চেশায়ার অঞ্চলের নোলান রিক্রুটমেন্ট নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে পরিচয় দেয় প্রতারক। নোলান রিক্রুটমেন্ট জানিয়েছে, গত 1.5 বছর ধরে প্রতারকেরা তাদের কোম্পানির নাম ব্যবহার করে ভুয়া নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। It's so frustrating because there's literally no support. We reported it to Action Fraud and they said there's nothing that can be done because there's no crime being committed to us as a company. And yeah, so it's really frustrating, especially if you get home after a long day at work and then somebody's left a review, calling us a joke of a company and it's nothing that we've done. These scammers can be really tricky to track down. They use encrypted messaging systems like WhatsApp, meaning their communications are largely untraceable, and they're often not operating from within the UK. Their crimes can have devastating financial consequences. We've had instances where people think that they've got this genuine job lined up. They've maybe paid this advance fee for a criminal records check or some sort of spurious online course. They hand their notice in, they leave their job, and in some cases have relocated. So they've relocated to a different part of the country. They've taken up a rental property where they've perhaps had to pay out month's rent in advance. So they're immediately out of pocket. And then, of course, they turn up at their place of work. We've had instances again where they actually, these people turn up at the office they think is their new place of work, only to be turned away because no such business exists.
চাকরি বিষয়ক ওয়েবসাইট ইনডিড জানিয়েছে তারা প্রতি মাসে প্রায় 150 মিলিয়ন চাকরির বিজ্ঞাপন মুছে দেয় যেগুলো তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়নি।